This podcast is brought to you by the School of Advanced Study, University of London. All of our podcasts are available from our website, www.sas.ac.uk. From Bar, Mexico to the Sahara, home and abroad, according to Fabrizia Ramondino. Thanks, Rita. And as we were saying, I shall be standing, so I think at least I can see you all and maybe you can hear me a bit better. Well, first of all, I feel a bit odd because I could have done this in Italian, but I suppose by doing this in English you will hear two voices, hopefully. Me in English and Fabrizia Ramondino when I called her in Italian. So there's a clear sort of dialogue there. And then very quickly, two things. One to Adalgisa, because in a sense she twisted my arm a little bit, but I am one of those people who have often sort of gone to Ramondino and loved Ramondino, but only very briefly had I written about her before, and she has made me go back to Ramondino, and I'm very grateful for that. The other, and I think there's an interesting narrative that's developing here, is a thank to, so in presentia to Adalgisa, but in absentia, to another itinerant Neapolitan or semi-Neapolitan woman, who is the person who made me encounter Fabrizia. Not in person, I'm afraid, I didn't have that fortune, but in writing. And that is Anna Ciliberti, who, when I kept asking her, ma di dove sei tu? Eventually gave me Ramondino's books. She gave me Taccuino Tedesco and Polisario. And she said, I don't know. Okay, read this. And that's, I think it's interesting. I'll name another Neapolitan itinerant woman, Giuliana Bruno, in my paper. And I think there's an interesting story of women, Italian women, some of them Neapolitan women, not my case again, that donating, giving these books, and the feeling that these books leave us with when we are given that gift. So I think there's an interesting story there. Okay, I'll explain, or maybe these quotations that I'm going to read, in fact, will explain my title. I would like to start the paper with three quotations, which are from the three main texts that I'm going to use for my paper, although I'll also occasionally touch upon or steal from other ones. The first one is from In Viaggio, which has already been mentioned a number of times, and I'm sure will return again and again. At one point in it, talking about the way in which she traveled and talking about her grandparents and her parents, whom she calls genitori di fronti, Ramondino says, ho viaggiato ora alla maniera dell'uno, ora dell'altro, il padre e la madre. E a questi va aggiunto il viaggio del bisnonno. Avendo io una sola vita, mentre loro erano in 5, tanto ho viaggiato e continuo a viaggiare che mi sento perennemente in viaggio, al punto che mi si sono confuse le idee sul concetto stesso di viaggio, diventando relative persino le coordinate spaziali. Raimondo, un giovane giardiniere, muratore e pescatore, mi racconta che l'inverno scorso è andato in ferie ad Amsterdam, quest'inverno andrà in Indonesia e il prossimo in Nepal. Nei paesi turistico-balneari le ferie si prendono d'inverno. Questi viaggi sono scivolati nel discorso come se mi avesse detto ieri sono stata ad Amalfi, domani vado a Sorrento, dopodomani a Vietri. Una donna molto anziana a Piazza Dante, vestita in modo decoroso ma povero, mi si rivolge in italiano ma con forti inflessioni dialettali. Per piacere, mi potete accompagnare al bar Mexico. È la prima volta che prendo un caffè in un bar in vita mia e non so come si fa alla cassa. Uno dei più lunghi viaggi di cui abbia mai udito. Quel bar era più lontano del Messico, pensai, avviandomi verso quelle isole. La seconda è da Polisario, sul secolo di Polisario, un'astronave dimenticata nel deserto. Un libricino, un altro taccuino, we could say, and perhaps a bit more forgotten among Ramondino's books. Here she says, frotte di bambini ci seguono e inseguono, chiedendo caramelos, toccandoci, tentando di derubarci, chiedendo insistentemente il nostro nome in spagnolo, ma anche in italiano. Qualcuno mi offende, chiamandomi mujer cabrona, più o meno puttana, perché sono l'unica donna e non porto la mappa. Il tam-tam del campo in pochi giorni muterà il loro atteggiamento nei nostri confronti. Debitamente indottrinati si comporteranno in modo rispettoso, ma l'antica esperienza con i bambini dei vicoli di Napoli e con me stessa, quando nel 1943 arrivarono gli americani, mi ha insegnato a considerare normale il loro primo atteggiamento, a essere essi stessi più che fuori di essi. E mi lega a loro la lingua spagnola,
quella della mia prima infanzia, e la loro delusione quando parevano desiderare che venissi da più lontano. E l'ultima citazione è da Tacuino tedesco. L'atteggiamento è sempre stato lo stesso, quello del flaneur, di cui Walter Benjamin scriveva in una sua nota: le grandi reminiscenze, i brividi storici, per il vero flaneur sono una miseria che gli lascia volentieri al viaggiatore. E tutto quello che sa intorno ai romitaggi degli artisti, ai luoghi di nascita o alle dimore principesche, egli è disposto a cederlo per l'odore di una sola soglia o la qualità tattile di un'unica mattonella, quali sono percepiti dal primo cane che passa. So these three extracts, to which I will return in the course of my paper, map out the complex but only apparently paradoxical relationship between Ramondino, as well as Ramondino's writing, and notions, as well as practices, of travel and of home. They show how home and travel, and finding oneself at home in travel, or discovering that the longest journey can be the one covering the shortest distance, form a paradoxical nexus, as well as a kind of crucible through which Ramondino pushes a sense of self, her deeply felt political and social engagement, her personal memories, her language, and her writing. In an often quoted article, James Clifford discusses notions of travelling in dwelling and dwelling in travelling as characteristic of the contemporary world, and especially of those he calls eccentric, with a hyphen, natives. For the past few years, every time I have needed to explain these concepts, I have found no better examples than Fabrizia Ramondino and her writing. What I'd like to do today then is to chart Ramondino's engagement with notions of space and place, of travel and home, coupling the apparent paradox of her dwelling in travel and travelling in dwelling with the equally apparent paradox of rootedness and unrootedness, of belonging and unbelonging, of feeling both at home and abroad. For Ramondino, I would say these binary constructions become complex, almost rhizomatic networks through which memory and the act of writing can help us to find trajectories, though not always, not everywhere, can they lead us to escape routes, to solutions. For Ramondino, journeying and changing places allowed the development of a sentimental geography whose space and time dimensions are often out of proportion with real distances, as in the first quotation. And in this sentimental, emotional map, her writing manages to reconcile her personal identity, which Adalgisa has described as nomadic, and her social roles, which my colleague Jenny Burns describes in terms of an alphabet of engagement. In this sense, I would say that these two aspects of her life and of her work, here, as elsewhere, I suppose, so difficult to untangle the personal and the writing, are not contradictory, but rather complementary, just as home and abroad are not antithetical poles in Ramondino's universe. So, starting from these observations and from those quotations, I would like to propose a reading of Ramondino's work, and in particular of her travel taccuini, travel notebooks, in terms of a few supplementary notions. That of cosmopolitanism, as it has been reread in recent years, first of all, and then those of unbelonging and unhomedness, as well as the image of a haptic map of tenderness, proposed respectively by two other itinerant women, Irit Bogov and Giuliana Bruno. Let me start, however, from what Ramondino is not. She is not, never was, a tourist, and she made this eminently clear in her writing. In an interview with Adalgisa, dating from 1994, she stated, talking about the genesis of Il Viaggio, the writing of Il Viaggio, io sostengo che il viaggio è il contrario del turismo, perché c'è anche il viaggio nella propria camera, nella propria città. And in Viaggio itself, she writes, prendo a caso una pietra, stones were mentioned earlier, prendo a caso una pietra, una foglia, una bacca e cerco di concentrarmi su di essa e sul luogo da cui proviene, soprattutto sull'emozione allora provata. Non altrettanto accadrebbe con le cartoline o con le fotografie, perché l'immagine esterna blocca quella interna e perché con la loro lucida determinazione di forma e colore sembrano dire le cose stanno qui, come se si trattasse di un teorema matematico. Nella fattispecie stanno come vuole lo spirito del turismo, che è all'opposto di quello del viaggio.
Ramondino is also not, I would say, a settler, in the sense in which that word is now often used to describe those world-wise and world-weary travelers who swap their homelands for exotic notions of authenticity, decide to go native, and then start writing about their homemaking experiences as privileged guests, however poor or not poor they may describe themselves to be, on the shores of the Mediterranean, a remote mountain village, or in any other unfashionably fashionable location that they may come up with. Think here of, under the Tuscan sun, intermailed, wherever you want. And then they start writing back, of course, for a home audience dreaming of life changes, but only really desiring lifestyles. So Ramondino was always happier, on the other hand, with the notion of travel and with being a traveller, or even a Beniamine planeur, as in that quotation, the last quotation that I gave. Yet she is far from the stereotypical male, white, middle-class subject who produced the bulk of Western travel literature. And she's quite distinctive, I would say, even among women travellers. But what distinguishes her is, in the first instance, her understanding of travel as a form of personal, epidermic, sensual contact, and her disregard for accepted hierarchies of value and of importance. Quoting from Il Viaggio, ora la curiosità, la disponibilità a parlare con sconosciuti, lo spirito di osservazione, la meraviglia, sono qualità del bambino sano. Senza di esse non si dà viaggiatore vero. Invece della capacità di creare meraviglie, cioè di essere un poeta, il viaggiatore può fare a meno. È consigliabile però che ne possieda almeno un poco il viaggiatore che intende riferire finalmente o per iscritto dei suoi viaggi. Ma oggi si supplisce con le diapositive. Abbiamo raggiunto il grado zero del viaggio, come già quello della scrittura, ma come ogni più umile relitto poteva essere occasione di poesia per mortale, così può esserlo per il viaggiatore. Furthermore, her travels are multiple, and, as I already mentioned, we could call them rhizomatic. They spread, cross, following their own track, sometimes disappear underground like a fumacazzigo, and then resurface at a different stage in her life and her work. They are often travels across relatively long spatial distances, but they're also and equally marked by their cultural and their emotional dimension, as in those two examples that she gave in the first quotation, the guy going the faraway travels and the woman crossing the street but making a huge trip at the same time. Like many expert travelers, Ramondino does not just travel out, she also travels back, travels across, and travels in. Each journey, however long or short, is marked by a hermeneutic effort, by the need to understand. An understanding needs drawing analogies, sniffing out affinities. The analogies which make the unfamiliar familiar, but also, and crucially, those which make the familiar unfamiliar, homely and unhomely. And in a circular movement which destabilizes certainties and binary positions. And then there are the affinities, her own affinità elettive, following Goethe, and those that unexpectedly link places, people, actions, across geographical borders, but also across age, gender, and class divides. It is such affinities and understandings that she refers to in her description of the Sahrawi children from Polisario, which I read, the central quotation that I read there. And it is also what she shares with another journeying Italian, Rita, an academic she meets in Germany and of whom she says in Il Viaggio with a clear empathy there. Ha trasformato con tenacia e tenerezza la parola alea in lea, convertendo un possibile destino di sradicata in un punto di vista privilegiato per capire il nostro tempo. Non a caso, quindi, insegna letterature comparate e ha dedicato molti studi ad Hannah Arendt, la quale nel dopoguerra dichiarò in un'intervista che la sua patria era la lingua imparata nell'infanzia. As an ex-centric native, I'm never sure about what place she could be exactly native of, or rather, imperviously sure that she is a native of multiple places and tribes, but eccentric to all. Ramondino feels a foreigner in her own home, as indicated by, and reminded by the phrase that gives this conference its title, non sto quindi a Napoli, sicura casa, né d'altra parte in altri paesi o città, come se appartenessi a una minoranza etnica dispersa e remota. Yet, that eccentricity also provides Ramondino with a privileged perspective through which she can become attuned to the oddity of situations
she can look for quirks in the landscape, and which also allows her to familiarize with other eccentric strangers. Thus, in Taccuino Tedesco, a trompe-l'œil painting on the wall of a building in Berlin becomes the bearer of unexpected joy. Nei giorni successivi aspettavo quel luogo fresco e fatato, sottratto allo spazio e al tempo, come una festa, e mi donava, oltre che ristoro, il senso del reale, paradossalmente essendo esso così irreale. È quello di una perfetta armonia, non più divisa io al mio interno, né dalle cose fuori. Or she finds herself befriended by other eccentrics of the world. Un barbone mi si siede vicino, è still Taccuino Tedesco, e mi prende la mano. Barboni, matti, zingare si attaccano sempre a me come latte al calce, forse perché li sto a ascoltare, e ho anch'io l'animo randagio. At its best, affinity becomes mutual recognition, and recognition becomes shared understanding, as in the meeting with a group of Icelandic women described in L'isola riflessa. Queste donne devono aver avvertito nel mio sguardo una condivisione del loro destino. At other times, recognition fails, mostly on other people's part. As in the beautiful passage still in L'isola riflessa, in which, looking at the child and his uncomprehending parents, Ramondino compares her own fate to that of the sorriso della lucertola. Sorride il bambino. Nessuno dei due genitori coglie il suo sorriso. Il suo sorriso lo vogliono provocare loro. Così tanti hanno fatto con me, sempre più spesso negli ultimi anni. Poi, forse, il bambino a sua volta non imparerà mai ad accogliere il sorriso della lucertola. Vorrà provocarlo lui, magari gettandola addosso una pietra, e sarà un ghigno, non per cattiveria, per amore distorto, quello al quale in questa primavera stanca mi sono sottratta fuggendo. At times, trouble is turned on its head by Ramondino, so that in crucial moments of traveling and dwelling, she also becomes troubled upon. She becomes, in Mary Louise Pratt's word, a travelee. Someone that people travel towards. A still core, which is also the dynamic center of multiple trajectories. And like all travelees, this can prove uncomfortable, even painful at times. Or it can be revealing and quizzical, as she is compelled, for instance, to open the bags left in a Naples home, in a Napolitan home, by a black panther, una pantera nera, who appeared from almost nowhere and then disappeared in equally mysterious way. And inside his luggage she finds a technical dictionary and a collection of neatly folded milk cartons. If the eccentricity of Fabrizia Ramondino places her at an angle, this is, you were talking about, la visione laterale, and I definitely agree with that. So if this places her at an angle, so to speak, with respect to society, that same eccentricity makes writing and language the central node of her identity and of her ability to act in the world. From early on, she tells us that she rejected the connection between land and language. This is from In Viaggio. Per la prima volta su quella nave, going back to Italy, parlai italiano con una comunità più vasta della cerchia familiare o degli amici di famiglia o di qualche funzionario del consolato o alto ufficiale. E siccome ciò accadde su una nave, l'idea di patria che subito compresi, mentre prima era una parola senza senso, rimase separata dall'idea di terra. La patria era solo la lingua. Language soon translated itself into written words and into an image of herself writing. Questo è su Taccuino Tedesco. Riflettendo ai miei lunghi, disordinati, infelici anni di apprendistato, mi sono resa conto che l'unica me stessa di quel tempo che ho amato veramente era la ragazza che scriveva, tranquilla e incantata in un angolo. As noted by Rita, sitting here, for Ramondino, writing represents a struggle to symbolize a new social and geographical configuration, a form of cognitive mapping, which is not the establishment of fixed borders, but the recognition of the world in flux. In both privileging language or languages in the plural actually, and decoupling them from a fixed notion of national space, Ramondino has many affinities with recent rereadings of notions of cosmopolitanism, as I was saying earlier. I'm thinking here of the different models of literacy and linguistic diffusion outlined by scholars of the history of the concept of cosmopolitanism, and in particular of Sheldon Pollock's exercise in comparing and contrasting
European and Southern Asian models of the cosmopolitan and the vernacular, in which he underlines how in the Sanskrit tradition, no affective or biological links had been drawn between language and country. No notion had emerged of a mother tongue to be loved in all exclusivity and which would become the source and focus of individual as well as group identity. So language, yes, but not the exclusivity of language. In this sense, too, Ramondino is eccentric, and her relation with home and with trouble is paradoxical. She is both deeply rooted and unhomed, belonging and unbelonging, in the sense in which Irit Rogoff uses these terms in her recent work, Terra Infirma, where she speaks of the commitment to strangeness, to unhomedness, and states that she is attempting to locate an alternative set of relations between subjects and places, an alternative set of relations in which it is not scientific knowledge or the national categories of the state which determine both belonging and unbelonging, but rather linked sets of political insights, memories, subjectivities, projections of phantasmatic desires. Because of similar connections made on the map of her intimate geography, Ramondino's version of cosmopolitanism is far from being elitarian, intellectualized, and disembodied. This is a risk she runs, I think. Yet instead, travel and homemaking pass through her body, mark her body, and mark the emotions which animate it. This is why travel can become, at crucial points, a form of cure, why it can lead to guarigione, or at least can be a way to attempt such a feat, as can social action and participation, the participation it leads to, both of which are marked by multiple movement through space, class, age difference, and so on. And as can writing, which at times is superimposed with travel and at times acts as its substitute. Yet there is no guarantee that the cure will work, and indeed, sometimes it doesn't work. As in the case of her voyage to the Sahara. At the start of Polisario, she talks about being invited by Mario Martone and by some publishers to go to the Sahara, to visit the Sahrawi camps in the desert. And she says, ho subito accettato per motivi che poco hanno a che fare, almeno direttamente, con slancio umanitario e spirito di avventura, come quelle zecche che svolgono il loro lavoro sotto la pelle. Da qualche anno un'immotivata depressione si è insediata in me. Non amo né il mondo che mi è intorno né me stessa. Spesso mi era accaduto, ma mai così intensamente come questa volta a 60 anni e in gioventù, a 20. Come allora ne uscii con l'impegno sociale e politico, così credevo potesse accadere anche questa volta. Ma niente si ripete nel tempo. Oggi una diversa consapevolezza. In such cases, traveling back can also become the search for refuge after the wreckage. In Taccuino Tedesco, she talks about that early depression. Le trasformazioni spirituali si sono sempre annunciate in me sotto forma di confuso disagio e nevrosi, mai come folgorazioni illuminate. Allora naturalmente non lo sapevo, stavo molto male in quella fine di autunno a Monaco, mi pareva che stavo per morire e che se fossi ancora rimasta sarei stata colpevole perché mi sarei lasciata morire. Ero stata educata al principio che ammalarsi e lasciarsi morire è una colpa. Decisi con le ultime forze di tornare a casa. La trasformazione spirituale che quella crisi annunciava, ma io non sapevo di questi fenomeni, mi portò molti mesi dopo ad abbandonare lo studio del tedesco e le carriere connesse alla conoscenza delle lingue. Questo abbandono della lingua tedesca ha poco a che fare con la Germania, o solo nel senso che invitata in quel paese a diventare adulta in un certo modo, prima inconsapevolmente, poi consapevolmente, mi ci rifiutai. In these circumstances, as she put it in the interview with Al-Algisa, Napoli becomes la città dove appunto approdavo dopo ogni naufragio o familiare o individuale. All this movement, this continuing confusing dialogue between multiple here's, familiar locations which are forever renewing themselves, metamorphosizing into something else, unveiling unsuspected otherness, and equally mutating elsewhere, excludes any final stasis, any ultimate, all-encompassing resolution, which is a good thing, because in a sense, it procrastinates death, which, well, the shade of which looms so large in so much of Ramondino's work. But also, this ensures that the island of Utopia, l'isola di Utopia, that she dreamt of all her life, always remained, as she knew probably from the beginning, a mirage, una fata morgana. In the Dapolis, at the start of the Dapolis, she has this beautiful image of the kaleidoscope.
Quando giro il tubo del caleidoscopio, mi appare ogni tanto l'isola di Utopia. E anche se Capri fosse oggi come era un secolo fa, Utopia, non Capri, sarebbe il mio miraggio. Lì davanti, dove proprio a causa della sua vicinanza viene sempre rimandato il viaggio. In spite of this luck, perhaps because of this, the ultimate unhoming, Ramondino managed to construct through her writing a translucently clear vision of reality, and to create what I would call with Giuliana Bruno a haptic map of tenderness. An itinerary, I'm quoting Bruno, an itinerary of emotions and an emotional journey, in which haptic, as a function of the skin, the sense of touch, constitutes the reciprocal contact between us and the environment, both housing and extending communicative interface. But the haptic is also related to kinesthesis, the ability of our bodies to sense their own movement in space. The haptic is then an agent in the formation of space, both geographical and cultural, and this allows us to connect sense to place. Bruno wants to map a geography of intimate space itself, a history of movement, affect and tact, maintaining that motion indeed produces emotion, and that, correlatively, emotion contains movement, as suggested by the Latin root of emotion. So in her definition, within an atlas of emotion, a landscape is in many ways a trace of the memories and imaginations of those who pass through it, an intertextual terrain of passage. It contains its own representation in the threads of its fabric, holding what has been assigned to it with every passage, including emotions. And this suggests that in order to see something new analytically, we may have to take the same old road. And if this means going back home, once there, we must look carefully into the R1. I can think of few better definitions and descriptions of Ramondino's writing than these words by Giuliana Bruno, as I was saying, another Neapolitan itinerary woman. This map of tenderness and the connection it traces between belonging and unbelonging, between body and narrative, is also the reason why I think in her final work, Ramondino's ventriloquism gave voice to a character which, though unrooted and unhomed, is also the only possible repository of stories about homes, homeliness, and love. These are the words of the stranger convalescing in Akraia, who is the protagonist of La Via. Nonostante abbia condotto un'esistenza da sradicato, ho sempre trovato nelle vicende umane, dovunque fossi, qualcosa che le accomunava, comprese le mie, per cui se si presentava davanti ai miei occhi un volto, con tutta la sua storia, subito lo collegavo a un altro, lontanissimo nello spazio e nel tempo. E questo anche perché, come accade a certi bambini, confondevo passato e futuro, o viceversa, mentre il presente vacillava, anche se allora il mio passo era sicuro. Very rich and sensual and well-timed journey. We started 5 minutes late, so I'm going to allow a couple of minutes for questions or comments. I'm sure there will be many. I have many, but I won't usurp my role. In italiano e in inglese come volete? Sì. Parlo in italiano. Certo. È molto interessante questo raffronto che tu hai fatto con Giuliano Bruno, perché tra l'altro loro due probabilmente non si sono mai... Non credo che io sappia, che se non l'ho chiesto... Io conosco bene Giuliana e non credo che però è interessante perché questo libro che lei cita, La sostanza delle emozioni di cui parlavamo ieri, parte da una mappa, la mappa della tenerezza. Esatto. E questa cosa che poi è una mappa in un libro. La mappa in un libro, la mappa in un romanzo, la mappa di una donna. Questa cosa si attaglia molto bene al percorso di radicata, che però ha un luogo dove tornare. Tu hai citato un passaggio dove dice a ogni mia disastro, difficoltà, catastrofe c'è un luogo che mi accoglieva. E questo non mi viene appunto che poi la figurina di Benjamin, no? Solo che proprio il Benjamin poi si perde al collasso della tragedia, però lui ci insegna. Quindi mi è sembrato molto, volevo rimarcare quello che lei ha fatto, questo collegamento con Giuliana Bruno è un po' una novità, diciamo, dal punto di vista dei collegamenti che normalmente si fanno parlando della Ramondino. Quindi ti faccio una domanda, ma dico solo... Ringrazio, grazie della conferma. Se posso un commento, questo è un ottimo esempio di come i testi si parlano, perché come diceva Rita,
non si sa se si sono conosciute, ma questi testi si parlano e coincide molto bene con questa cosa della narrazione, che penso che durante questo convegno vedremo che ci saranno delle storie che si sovrappongono, queste donne itineranti che si passano i libri e che fanno rientrare i libri in world literature, in un modo per far circolare anche questo. Un'altra conferma di quello che dicevamo prima nella discussione, cioè che Ramondino, essendo una scrittrice profondamente localizzata, non locale, ma localizzata, e al tempo stesso scrittrice senza qualifiche ulteriori nel senso tolstoiano di universale, nel senso che appunto è una grande scrittrice, ma lo è con queste sue traiettorie che hanno appunto. Ed è interessante che quando lei funziona da punto fermo, piuttosto che essere lei la viaggiatrice, è sempre Napoli che è quel punto fermo. Però gli altri continuano a viaggiare attraverso di lei e lei continua ad essere parte di queste traiettorie, quindi stasi e movimento sono molto più complessi. È molto bello, poi io ti ho del tu, ma naturalmente vediamocelo. Ci mancherebbe. È molto bella la citazione della donna che deve essere accompagnata nel bar, perché il bar si chiama Bar Mexico, è una catena di bar a Napoli, sono 4-5. In Piazza Dante c'è. In Piazza Dante ce n'è uno di questi, c'è anche al Bomero così, no? E forse l'ultima cosa che possiamo dire rispetto anche alla passione di Adalgisa, la passione iniziale che lei ha messo, è che a Fabrizia Ramondino sarebbe piaciuto molto questa cosa di che un convegno, il primo convegno si svolga in un luogo che non è, che è così strano, insomma, che non è. Che poi no, dico strano rispetto alla sua geografia. Rispetto alla sua geografia. Strano non nel senso, strano rispetto alla sua geografia, no? Questo è perché c'è una dislocazione, c'è uno scivolamento tra quello che fa, poi è un po' descritto, insomma, no? Solo un piccolo commento sul Bar Messico, intanto un doppio commento, c'era a un certo punto, dov'era il taccuino tedesco che c'è il famoso errore tipografico che lei tiene, non altrove che diventa altroce. Sì, cioè, poi dice lo lascio questo là. Stamattina quando ho messo sulla la citazione, l'ho fatto prima anche perché mi sono accorta che l'autocorrettore del computer mi aveva messo Messico e Messico, cioè quando io avevo poi cercato di scrivere Messico, perché lei lì parla del Bar Messico e poi mette il Messico, me l'aveva ricorretto come Messico, quindi mi aveva estraniato la cosa. E l'altra che io ho usato quella citazione in un volume special issue, un numero speciale di una rivista sulla traduzione, ho usato quella citazione, la parte sulla donna, solo la parte sulla donna del Bar Messico, accanto alla famosa frase di Salman Rushdie che parla di translated men. Come due esempi, se volete, opposti, esatto, di come però la dinamica del viaggio possa trasformare sia nel micro che nel macro, in un certo senso, queste dinamiche possano essere profondamente, proprio modificare, trasformare, cambiare l'identità della persona, per quanto piccole o per quanto grandi. Però questo se ci rifletti è dato dal fatto che a Napoli spesso c'è questa possibilità di viaggiare all'interno della città, perché viaggiare in verticale è più o meno orizzontale, e molti napoletani si sentono stranieri del fatto. C'è un no, infatti per lei c'è questa sensazione del travel in, infatti. Grazie di nuovo.